লাইসেন্স দেওয়া হয় by CDSCO, then drugs comes to the market, and then phase 4. Now this is a very expensive phenomena, time consuming and expensive, takes years. ঠিক আছে? So the company or the institute that is developing such medicine need to be given some incentive. এত পয়সা খরচা করে করলাম, তারপরে কি হলো? So they are issued patent. Have you heard of this term, patent? ঠিক আছে? So that medicine can be marketed by that company only. It exists for about 20 years. From the filing of patent, then 20 years. ঠিক আছে? In that period of time, only the company which has developed that drug is allowed to be marketed. No other company or any institution can, no other company or institute can market this drug. ঠিক আছে? So খরচা, the cost that has been occurring, that has to be recovered, and further research এর জন্য, profit এর জন্য, to gather resources. Now who names this drug? So initially some code like this may be assigned to that compound. Then comes when the patent are filed, they are the drug is marketed by a company by some name. Sorry, when the marketing is being done, drug is being marketed by the company by some name. ঠিক আছে? সেই নেমটা কোম্পানি দেয়, and there are authorities like USAN, Council, US adopted name Council. ঠিক আছে? BAN, British approved name. So they give these particular names. So let's বল এই কম্পাউন্ডটা কি? হ্যাঁ বল, aspirin. ঠিক আছে? So this is aspirin. This is a chemical structure, so it will have a chemical name as given by IUPAC. ঠিক আছে? International Union of Pure and Applied Chemistry. ঠিক আছে? এর একটা IUPAC নেমও থাকবে। তো IUPAC নেমটা কি হবে? 2-oxo 2-ethoxy benzoic acid. হ্যাঁ, benzoic acid. ঠিক আছে? So that is a long name. প্রেসক্রিপশনে এত বড় নাম লেখা যাবে না। ঠিক আছে? So some name aspirin. ঠিক আছে? So aspirin, let's come to another compound. বল এটা কি? হ্যাঁ, প্যারাসিটামল। ঠিক আছে? আইপ্যাক নেম? ঠিক আছে, ঠিক আছে? So these are quite long name. They are not convenient for writing in prescription. So paracetamol. ঠিক আছে? These are name given by such institution.
These are started in Britain and US. Now there is recognized international non-proprietary name. ঠিক আছে? Recognized international non-proprietary name. So all the new compounds that are being developed, they are being named by this institute. So USAN or BN, mostly they are same, the name are same. There are certain exceptions, like adrenaline and non-adrenaline is name given in by the British. ঠিক আছে? In America they call it epinephrine, non-epinephrine. Furosemide, in Britain it is called as furosemide. In US it is furosemide. ঠিক আছে? Lignocaine, another there is lidocaine. ঠিক আছে? এরকম there are minor difference. These are the earlier drugs that were there. Nowadays they come in a uniform name. Now now these are non-proprietary name. Non-proprietary name bolte, what do you mean by proprietorship? Ownership. ঠিক আছে? The company that develops the drug, they can sell it by a particular name. So that is a proprietary name. A non-proprietary name means that doesn't have any ownership. In simple word, generic name. ঠিক আছে? নামটা শুনেছিস? Generic name. ঠিক আছে? A non-proprietary name or generic name. So aspirin was marketed as aspirin by Bayer, I think so. ঠিক আছে? So aspirin name was given by Bayer only. Paracetamol was Tylenol in US, was first marketed by Tylenol. Okay, so that is the proprietary name. Then after 20 years what happened? The patent is off. হর্ষবর্ধন, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ, could you get what I am telling? হ্যাঁ, ঠিক আছে. So after 20 years, when the patent is off, anyone can market the drug. Now they can also give name, like suppose paracetamol is available as Calpol, Dolo, ঠিক আছে? আরো অনেক নাম আছে, P650, অনেক কিছু আছে, সুমো, ঠিক আছে? These are name given by companies. ঠিক আছে? So these are known as proprietary name বলে, ঠিক আছে? But mostly known as generic brand. ঠিক আছে? Generic brand. If it is a generic medicine, it won't have such name. It will be sold only by the non-proprietary name, that is paracetamol. So amoxicillin clavulanic acid, ঠিক আছে? তো ক্ল্যাবাম লেখা আছে, ঠিক আছে? So this is sort of proprietary name, not a proprietary name, because it is not being developed by the company which is selling it. ঠিক আছে? Generic brand, if there is no names as such being written, that is the generic medicine. Now what is the difference between a generic medicine and a branded one? So in branding, definitely you have to put some cost, marketing হবে,
there will be marketing, there will be you have to go to the different institute to promote your drug. So these cost will be added to the cost of the drug. So essentially this branded medicine will have higher cost. In generic one, only the name is being written, paracetamol. এই ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান দেখেছিস? So in these shops, paracetamol is sold under the name of paracetamol. So you don't need that marketing cost or promotional cost. So the cost will be 60%, 40 to 60% cheaper, and that can be transferred to the consumer, end consumer. So it is cheaper. Then comes the question is that is the quality of the drug. Suppose company X has developed a drug. Now the patent period is out, 20 years has been covered. Then every company is marketing the drug. Now the question comes, is the quality of the drug same to that of the original one, the patented drug? That was it. That's the prototype drug, the first drug that has been developed. So for that we need bioavailability and bioequivalence studies. বল bioavailability কি দিশা? বল কে পারবে? Yes, she is absolutely right. So the bioavailability is the fraction of drug that reaches the circulation via oral route. ঠিক আছে? So let's suppose this is plasma concentration, time. So let this be via the IV route, let this be by the oral route. So bioavailability is area under curve of oral route, dose given by oral route into area under curve of IV, dose given IV into 100. These two are similar. So area under curve by oral route equal to divided by area under curve of IV route, the percentage. ঠিক আছে? Then we come to bioequivalence study. So what is it? It is the rate and extent to which pharmacological ingredient, active pharmacological ingredient is present at the site of action. ঠিক আছে? বল কি করে করব bioequivalence? হ্যাঁ 80 to 125 রেঞ্জ আছে, ভালো করে বল, ওরকম বললে হবে না। নামটা জানে কি? আরাত্রিকা। তোর নামে আরেকজন আছে না? একজন, ঠিক আছে? সো
Then we come to bioequivalence. So these are two same drug. One is the prototype drug and another is the newly marketed one. ঠিক আছে? So we have to compare the area under the curve of both the drug, and if they are within the range of 80 to 125, they are said to be equivalent. তার মানে এও যা কাজ করছে ও সেই কাজ করবে. Drug is similar or it can be better. So why do we need this bioequivalence study? Now absorption of drug depend on several factors like the particle size. ঠিক আছে? হ্যাঁ, physical state of drug. ঠিক আছে? excipient কি আছে? What are the excipient? Suppose a drug is being absorbed in acidic medium. If the excipient makes the medium alkaline, then there will be problem in absorption. ঠিক আছে? Then dissolution time আছে. Then disintegration time আছে. What do you mean by dissolution and disintegration? একদম. হ্যাঁ. Are you getting it? হর্ষবর্ধন? ঠিক আছে? So disintegration means to break into pieces and dissolution means becoming soluble. You are getting it? ঠিক আছে. So these are the important factor for absorption of drug. ঠিক আছে? So that the old drug and the new drug must have characteristics similar to that. Let's ঠিক আছে, plasma concentration time. So let this be minimum concentration that is required to this is the minimum maximum tolerable dose. ঠিক আছে? This is the minimum concentration required for pharmacological action. This is the maximum tolerable dose. Suppose the drug that was in the market has a curve like this. New drugs come like this. Will this be acceptable? Harshvardhan, why? ঠিক আছে? So area under the curve may be the same, but toxicity may be there. Or will this be acceptable? বল সব্যসাচী বল, কেন না, why not? হ্যাঁ, কোনো ইফেক্টই হবে না. ঠিক আছে? ডিসলিউশন করলো না বা ডিসইন্টিগ্রেশন করলো না, যেমন দেওয়া হলো তেমনই বেরিয়ে চলে গেল. ঠিক আছে? So drug doesn't have any effect. So that is a problem with the generic medicine. It has to be bioequivalence must be there. Acha. So this is about bioequivalence. Now so paracetamol sold as various name, aspirin sold at various name. ঠিক আছে? So how there are certain names that may lead to error. ঠিক আছে? So care should be taken, such closeness should not be there. There is certain there is a drug known as cotrimoxazole. ঠিক আছে?
there is a drug known as ট্রাইমাজোল, ঠিক আছে। So what is cotrimoxazole? শর্ট নোট আছে, এই ফিক্সড ডোজের শর্ট নোট আছে, ঠিক আছে। Cotrimoxazole is a fixed dose combination of trimethoprim and sulfamethoxazole 5:1, and this is a antifungal drug, ঠিক আছে। both sound very similar but two of them are very different, so care should be taken, such closeness should not be there. There are certain drugs that depend to the same family and has certain wording common in them. Let's say beta blocker, ঠিক আছে, nebivolol, acebutolol. So this lol that comes in the end. Let's see. Local anesthetic, lignocaine, ঠিক আছে, xylocaine, procaine. The cane word is common. Then calcium channel blocker, হ্যাঁ অন্য জায়গায় চলে গেলি, ঠিক আছে, হার্টের জন্য যেটা নিফেডিপিন, অ্যামলোডিপিন, নিকারডিপিন, ওই পিন আসছে, ঠিক আছে। এসি ইনহিবিটার্স, হ্যাঁ, র্যামিপ্রিল আর এনারাপ্রিল, ঠিক আছে। তো ওই প্রিল চলে আসছে। এসি রিসেপ্টর ব্লকার, হ্যাঁ বল, এআরবি, হ্যাঁ স্ট্যাটিন, হ্যাঁ টেলমিসার্টেন, লোসার্টান, টেলমিসার্টেন, ঠিক আছে। So these are being included in the nomenclature, ঠিক আছে। Usually anti-diabetic nomenclature has glee in them, ঠিক আছে, vildagliptin, pioglitazone, ঠিক আছে। So glee that remains in the wording. হর্ষবর্ধন, বুঝছিস আমি কি বলছি? ঠিক আছে। So this is how names are being made. Now these names, where can I find these names? The drug that are being licensed, where can I find these names? কোথায় গেলে খুঁজে পাবো? So there are certain books issued by government known as pharmacopoeias, ঠিক আছে, that contains all the drugs, their formulation, their dosage forms, their storage, their purity, indication for which they are licensed, ঠিক আছে। Indian pharmacopoeia, ইন্ডিয়ার জন্য। Then there is British pharmacopoeia for in Britain, American pharmacopoeia. Then there is another book known as, the pharmacopoeias are for physicians, ডাক্তারদের জন্য। Then there is another book known as the formularies, ঠিক আছে, ন্যাশনাল ফর্মুলারি অফ ইন্ডিয়া। ফর্মুলারি বলতে কি বোঝায় বল, বল অরিত্রিকা বল, হ্যাঁ। These are formulary, this is a syrup, ঠিক আছে, this is a tablet, হ্যাঁ ট্যাবলেট, ঠিক আছে।
So these are formularies. Syrup, tablet, capsule, যা যেমন হয়. These are formularies. So there is formularies for another book for formularies. Formularies is done by pharmacist. Pharmacist মানে হ্যাঁ ওষুধের দোকানে, ঠিক আছে. So pharmacist মানে those who prepare and dispense the medicine. So আগে nowadays these are factory made ready made formularies are available. Earlier days there used to be powders that has to be prepared by mortar and pestle, and they has to be prepared by somebody, and that used to be dispensed. So these were pharmacists. So they know how to prepare the medicine. They deal with the preparation of medicine. What are the importance? এইমাত্র যে বললো, there is dissolution time, disintegration time. So these have to be maintained. So properly it will be effective for the body. সব্যসাচী বুঝেছিস? ঠিক আছে. So this is all about the nomenclature. আর কস্টের ব্যাপারটা যেটা বললাম, for marketing there is a cost that has to be recovered by selling the medicine. So there is this ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান in West Bengal, heavy discount. These বল wholesale medicine না, these are generic medicine. Generic medicine. There is another scheme known as প্রধানমন্ত্রী জনঔষধি যোজনা, না প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি যোজনা, ঠিক আছে. So these outlets, দেখবি দাবা ইন্ডিয়া বলে there are outlets, ঠিক আছে. they sell generic medicine are cheaper in cost, but for it to be effective there has to be the bioequivalence study, ঠিক আছে. আচ্ছা, any question? একটা ব্যাপার আছে, there is something known as Food and Cosmetic Act, শুনেছিস? না, এ চুল উঠে গেছে. কুমার, are you getting what I am telling? তোকে বলছি না, প্রপোজিটিভ পেছনে কি জানো, রবিশ কুমার না কি কুমার জানো, করণ সিং, ঠিক আছে, করণ সিং. Are you getting what I am telling? Is there a language problem? No. ঠিক আছে. So another thing, there are some schedule in that Drug and Cosmetic Act, ঠিক আছে. অনেক মেডিসিনে দেখবি this red band is being given, লেখা থাকে Schedule H would be sold under prescription only, ঠিক আছে. Drug and Cosmetic Act, একটা act, আইন that leads to that deals with licensing and marketing of medicine.
ঠিক আছে, পরে হবে ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট নিয়ে আর একটা ক্লাস হয়, ইউজুয়ালি হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড দেয়ার আর সাম আদার, ये तो फार्माकोपिया और फॉर्मुलरीज तो गवर्नमेंट इज पब्लिशिंग. There are some other publications, private publication like memes, বুঝেছিস? হ্যাঁ, MIM, memes, sims, physician dex, শুনেছিস না? ঠিক আছে, so তো দেখ, ঠিক আছে, this is a book, sims, so that it summarize the formulation available, dose of administration, and the interaction that can occur, ঠিক আছে, the special care that has to be taken. আচ্ছা, পেজ 197 দেখে নে, অ্যাসপিরিনে কিভাবে লিখেছে দেখে নে, 197 অ্যাসপিরিন, এই তো অ্যাসপিরিন, অত পড়া যাবে না, দেখে নে জাস্ট, ঠিক আছে। দেখ এখানে এখানে কি কি বাজারে কি কি ড্রাগ পাওয়া যায় দেওয়া আছে। এটা লো ডোজ না, এটা পেনের জন্য। কি হুম 150 থেকে 300 উপরে যায়, 325 না 75 দেয়, বুঝেছিস? তুলে নে, হ্যাঁ নিজে রেডিটা করা নে, আর তোর হয়েছে যা নে। দেখেছিস ব্র্যান্ড নেম দেওয়া আছে, কত কি কোন ওরাল কিভাবে ফর্মুলেশন দেওয়া আছে, সব দেওয়া আছে, ডোজিং দিয়ে প্রিকশন দিয়ে সবকিছু দিয়ে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। দিস আর প্রাইভেট পাবলিকেশন ফর মার্টিনডেল, শুনিনি। আচ্ছা আচ্ছা, মার্টিনডেল তো এখানকার নয় না, এটা হচ্ছে যে এখানে মার্কেটে কি কি পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে। মার্টিনডেলটা তো ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন, না না, some drugs are permitted in India, some are not permitted. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে দিস ইজ অনলি ফর, দেখে নে দেখে নে, কিনতে হয়, ফ্রিতে দেয়, সবকিছুই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার এবার টেমাররা দেয়, এটা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসছি, লাইব্রেরিতে দেওয়া আছে, দেখে পাস কর। হ্যাঁ অ্যাডভার্টাইজ, এটা তো প্রাইভেট প্রাইভেট প্লেয়াররা পাবলিশ করছে, তাই না, তারা তাদের মতন পাবলিশ করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, নমেনক্লেচার সব ঠিকঠাক, মানে হ্যাজ এভরিবডি গট ইট সাজদেবা? हाँ, so type of nomenclature, हाँ क्या बताए, you got it here, बोल सिंह बोल, type of nomenclature, हर्षवर्धन बोल, भूल गया, सब्यसाची बोल, nomenclature, type of nomenclature, কি, हाँ generic name, then brand name, chemical name, ঠিক আছে।
nomenclature comes as a short note, get it prepared, comes as a short note is also asked in viva. দেখেছিস? হ্যাঁ, পুরো এটা কি কি ড্রাগ পাওয়া যাচ্ছে, কি ডোজেজে পাওয়া যাচ্ছে, কি কত, কোন রুটে দেওয়া হচ্ছে, এভরিথিং ইজ বিং। দাঁড়া, চলে দেখেছিস?